gasoso. Bom dia, meus bonecos Oromil. Eita, pô, problema de renderização. Vambora, gostoso. E aí, amigão? Qual é o plano? E aí? Que isso, amigo? Porra. Eita, porra. E caralho, clube da luta, hein? E caralho, matou o nego. O senhor arrombado. Oxi. Qual foi, amigão? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much Morde blood. aqui, vem. Calm yourself. A minha chapeleta. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse. Quem é você, amigo? Quer saber, amigo? Vou te matar, seu filho da puta. I'll put an end to your misery right now. All right, sorry. Me respeita, seu porrinha. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to about. Caralho, o nome do cara é Saco. Follow me, Mr. Clay Cox. Cox. Let me assist you to that. Tá certo, né, amigo? Senhor Saco. Pra beber o sangue de sua presa, primeiro é preciso enfeitiçá-la. Vem aqui, seu arrombado. Ah, vou te levar pro beco, amigo. Você vai ver o que é bom. Vou te levar pro beco aqui. Me dá um abraço, gracinha. Gente. Seu porra. Filho da puta. In the back, you bastard. Didn't have the guts to fuck me. Fuck you. Oxi. Kill you. I'll kill you. Caralho. Sou esquizofrênico agora? Tá morto, amigão. Cala a boca aí. Opa. Componente comum e minúsculo de empunhadura. Cara, a ambientação tá foda, hein, velho. Gostando. Eita. Você é um pecador, amigo. Ô louco, barraquinho de médico de guerra. Dorothy. Opa, gente. E aí, bro? Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may Que be. isso, amiga? Sabe quem eu sou, sua puta? Nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I Não do? importa os meios, né? Dr. Swansea Tá insisted certo. to provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Opa, tem um nomezinho na porta, Nurse Crane. Aí sim, mano. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Valeu, Hospital, senhora. Dr. Reed. Your office has been prepared. Pode pá. E I would aí? like to ask a few questions first. Como que tá o And cara? Mr. Hampton, the patient we brought in. O cara tô com coceira no saco aqui, foi mal. I gave him a sedative to help him sleep. Desculpa. Poor thing was in quite a state of shock. Dr. What kind Swansea. of man is Dr. Swansea? Swansea. Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ué, amiga. Fomos brevemente apresentados. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England.
Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Clínico? Sem necessidade de falar isso, né, amigo? Onde é minha sala? Não, já sei. Não, mentira, sei não. Segundo andar, esquerda depois das escadas. O último no final. Tá. Obrigado. Vou conversar com esse brode aqui. E aí, amigão? Good evening, sir. Boa noite. Cara, aí, parecia um cara na cama do lado. Do we know each other? Tomou um tererê aqui. Cara, me formei em Nova York. Yes, I Louco. remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. Pois sim, velho. You know, Encontrando amigos. surgeon and blood transfusion specialist. What Como é is que the você tá, Pembroke mano? Hospital De boa? situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better. A menina dos olhos de Londres, o quê? It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Verdade. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What Que can you entendi tell aqui, me Pi. about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Pode pá. Tell me more about Cherry. Positivo? Caso não tenha. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any Administração. opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Obrigado. Acho que é uma pista, não? Não. Pensei que tinha achado uma pista. E a senhora aí? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new Ah, surgeon que ela here. elogiou. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I Show see. de bola. Well, I'm a little surprised. I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Como é que tá as How are coisas? things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Cara, é igual hoje em dia, né? An invisible enemy. Quite a poetic term. Verdade. Especially from a nurse. Sorry, Doctor. Corolla These tá aí, last né, few velho? weeks have been exhausting. It Invisível. all do with a good night's sleep. Tá bom, senhora, depois a gente conversa. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Depois eu falo, cara, eu vou pro meu quarto. Cara, é um hospitalzão, velho. Segundo andar, né? Precisa entrar, né, primeiro. E aí, guardinha? E aí, velho?
Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. Eita. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this motorista. shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. Sei que era o You guarda. can call me Milton. I like to Mil- speak my mind, Dr. de Reed. Mil- Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm Pode not pá. sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Pô, show de bola, velho. Depois, né? Eu vou pra Goodbye, minha casa primeiro. Meu escritório. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. É, amigão. Bom dia, senhora. Boa noite. Eita porra. Qual foi, brode? Good evening, miss. I'm Dr. Reed, Yeah. the new surgeon at the Pembroke Hospital. Tranquilo? And who are you? Your name has no meaning to me. Que isso, senhora? Mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Que isso, senhora? Tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must, Ih, senhora. Tamo junto, então. Você é uma And vampira? why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead. Ô louco, sabia disso não, Ghost velho. or ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Tá bom, senhora. Você é I'm paciente? assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the I'm speaking of the men and women who hunt me. Pulp Fiction. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Uma investigação está disponível. O que para as investigações sobre cidadãos de acordo com o distrito. Para iniciar e estrear uma nova missão, os quadrados para acesso ao mapa. Tá. Como é que rastrear? Como é que vai no mapa? Cadê mapa? Mapa. Comerciante. Rastreia aí, amigo. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a Vou vampire. fazer essa Is missão that aí, not então. enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Beleza. Vou ver quem tá te... I'll leave you, Mistress of the Dark.
to your nocturnal activities. Cadê? Tem que subir ou é aqui mesmo? Acho que é aqui de fora. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Descubra quem tá espionando a Thelma. E aí, mano? It's locked, all right. Uai, véi. Tá espionando a mulher. Porra, não sei, velho. Tô perdido. Previna doenças. Cuspes, tosses. Tá bom. 30. É aqui. O problema é aonde é, velho. Caralho, tô entrando nos lugares aqui perigosos, hein. Não devia estar entrando em beco. Ah, aqui dá pra... Ih, caralho. Achei. Filhos da puta. Verdade. Bom dia, senhores. Ih, caralho, nível 7. Fudeu. Cadê minha arma? Filho da puta. Vem aqui. Que porra. Vem aqui. Arrombado. Acaba morrendo. Toma aí. Vem aqui. Toma, arrombado. (25 de outubro) do posto de comando guarda em Priven para as patrulhas de West End. Assunto: atividade vampírica. Hospital inspecionar e investigar. 3 dias atrás, junto aos recrutas, houve um rumor sobre a presença de um vampiro fêmea no hospital Pembroke. Temos apenas o primeiro nome dela, Thelma. Sua missão é ir lá discretamente e observar qualquer atividade suspeita. Beleza. Vamos conversar com a senhora, né? Eita, altas balas. Aí sim. Encontre o posto. Ih, caralho, tem que ir no posto de comando. Não, pera aí. Eu vou pro meu quarto. Meu quarto primeiro. Onde é que é o meu quarto? Opa, foi mal. E aí, senhora? Já eu volto. Segundo andar. No último. Aqui. This must be the place. Caralho, um quartão, velho. It's definitely away from prying eyes. Porra, aí sim. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Aí sim. Fabricação. Primeiro você precisa analisar. Amor sangue de William Bishop. Você tem componentes para melhorar uma das suas armas. Qual? Uai. Bora de machadinha, né? Você pode usar ingredientes para melhorar sua arma a novo nível. Como? Ah. Show de bola. Trabalho em andamento. E aí? William Bishop's blood is much more unstable than human blood. Deixa eu Shows equipar.
Machadinha, rapaz. Extensive mutation, but this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. Bora upar I então. have so much time. Deixa eu ver o que tem pra melhorar aqui. Condição corporal. Sangue. Aumenta sua capacidade de sangue. Mordida. Autofagia. Queria ter lábia, velho. Pra eu poder dar umas conversadas melhor. Coagulação. Bloqueia o sangue do alvo nas veias e deixa indefeso. E aí, como é que eu melhoro, velho? Não, a minha não, velho. Melhorar minhas garras. E 2.000 dá não. Olha esse negócio aqui, coagulação. Desbloqueei. Beleza. Vou botar mais vida. Dá mais vida aí. Pronto, né? Já foi tudo. Isso aí então, negada. Depois eu Eita porra. Quanto mais você matar, mais insalubre fica um distrito. Se o estado de saúde de um distrito ficar abaixo do limite crítico, tá, matei um cara. Esse aqui, não, esse aqui. Doutor, então não posso ficar matando geral, né? Beleza, então. Acabar aqui, meus gostosos. Próximo dia eu volto. I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my third?